El diseño es la capacidad que tenemos de aplicar nuestros deseos y utilizar nuestra inteligencia para transformar el mundo donde vivimos. El cerebro humano es el único capaz de emocionarse con la imaginación. Por eso podemos ser creativos. Lo has soñado, lo has visto y te has emocionado. Eso es precisamente lo que nos puede ayudar a rediseñar un mundo muchísimo mejor. Bien sûr qu'il faut, qu'on peut redessiner le monde et surtout qu'il le faut. Le défi écologique, le défi démographique, mais aussi le défi du vivre ensemble. If we're going to move the world in the right direction, in a more sustainable direction, we have to make sure that whatever we spend time on creating is also more sustainable. We reached a point in human history where it became so obvious that the way we design our lives, the way we design our presence on this planet is a flawful one, is a destructive one, and is one that led us to a situation where our own survival, our own future is now at risk. How we're going to redesign the world. I think there's an increasing emergency. I think everyone can feel that emergency more and more coming. The way to redesign the world is really to cooperate between different disciplines. Design has distanced itself too much from the realities of the world. We are now living in a aestheticized world, commercially aestheticized world. We need to rethink what aesthetics is, and instead of being a way of commercial manipulation, it must become an ethical ideal. Estamos en un momento apasionante, ¿no?, en el que hay que redefinir muchas cosas y hay que rediseñar muchas cosas. Nuestra sensación es que ya hace tiempo que ya lo que haces no es suficiente, ¿no? Es cómo lo haces. Creo que es fundamental que cuando diseñemos las cosas no solo pensemos que una cosa es buena o mala por lo que es, sino también por lo que significa, por los materiales y por la energía que ha consumido para su producción. Es decir, las cosas mejores son mejores porque están bien diseñadas, están bien fabricadas, hay como una honradez detrás en la manera como se han pensado y se han producido las cosas. Hace 20 años la nueva frontera era el mundo digital, cómo el mundo digital iba a permitir transformar el mundo, ¿no? Ahora esta nueva frontera es la ecología o la biología, la bioeconomía circular, ¿no? Ahora sabemos cómo estaremos conectados, cómo la inteligencia artificial nos ayudará a descubrir nuevas medicinas, a movernos mejor, a desarrollar nuevos materiales, pero lo que no sabemos es que tenemos que reinventar nuestra relación con la naturaleza, con el lugar donde vivimos. Por lo tanto, hemos de dejar de utilizar el petróleo para hacer productos químicos, para hacer plásticos. Ending the destruction of our planet is a design challenge, really. And it means that we have to leave behind toxic and harmful materials, that we have to leave behind product concepts that are not anymore justifiable when it comes to the damage they're creating. I think we're at the brink of a new revolution, and at Palais we call it the material revolution, where the consumer will develop the sensitivity to understand what is good for her or him, what is good for the planet, and what are the materials, and what are the products made from these materials that they want to buy into. So yes, what people call sustainability, or we at Palais call eco-innovation, is the future of product. But it's not just the product, it's the culture that is changing. We are looking into a new economy. Bueno, yo creo que es que todo parte por el diseño, que ya desde el diseño tienes que pensar, bueno, ese producto, cómo lo puedo hacer de una forma que al final de su ciclo de vida útil sea fácil de descomponer y volver a meter en el sistema. Entonces yo creo que los diseñadores son clave. Mucha gente es capaz de diseñar una camiseta, ¿no? El problema es cómo está hecha esa camiseta y qué huella deja en el mundo esa camiseta, ¿no? Mucha gente es capaz de diseñar un edificio, pero cómo es deficiente ese edificio a nivel energético. Yo creo que en todos los sectores hay una oportunidad inmensa para redefinir
y crear, bueno, productos que vivan un poco en equilibrio con el planeta y que satisfagan nuestras necesidades. L'humanité est maintenant face à un défi, à plusieurs défis considérables. Le premier, c'est un défi écologique, avec en particulier le réchauffement climatique, mais aussi l'appauvrissement de la biodiversité et la croissance telle que nous l'avons connue depuis des décennies devra non pas s'arrêter, parce que je ne suis pas un disciple de la décroissance, mais il va falloir la réorganiser en fonction de l'urgence climatique. Cela implique évidemment les changements dans les modes de production, dans les modes de mobilité, dans les modes d'habitation. Moi, je suis convaincu que les solutions d'avenir passent par l'innovation, par le développement de l'intelligence des hommes, par le développement des sciences et des nouvelles technologies. C'est pas dans un retour en arrière nostalgique que nous pouvons relever les défis de l'avenir. The United Nations and most of the governments on this planet agreed on a deadline. Within the next 10 years, we have to substantially redesign our economy, redesign the materials we are using in order to protect our futures and avoid the complete destruction of the ecosystems that allow us to be here. All the environmental issues we are facing today, climate change, plastic pollution, killing of life in rapid speed like overfishing, illegal fishing, they're all based on economic failures. At Palais, we are trying to go closer to the core of the issue, and that's design, really. It's, in our eyes, in the hands of the creative industries to invent technologies, to create product concepts, business models that are, I would say, representing a new mindset. One of collaboration, one of creativity, but also in the sense of like taking responsibility of the resources of this planet. And not like following the old mindset of pure exploitation, taking it all and discarding whatever you don't need. Yo es que creo que al final las compañías que no sean sostenibles lo van a pasar mal. Es que va a llegar un momento en el que ser sostenible no debería ser un valor diferencial. Es que tendría que ser prácticamente obligatorio. O sea, no podemos seguir fabricando productos que están dañando el planeta. Es que no tiene sentido. Y además es que está demostrado que se puede crear una nueva generación de productos haciendo las cosas de forma diferente, con la misma calidad y el mismo diseño. Entonces hay que empezar. ¿Que es más complicado? Sí. ¿Que a lo mejor es un poco más caro? Sí. Hasta que haya el volumen. We have to make sure that whatever we create can regenerate and be reused and recycled. So that we take close to our hearts in all of our product development. Circular design starts with exactly design. It starts with making sure that the product that we create is durable, that it will live for long, that you can, when you are eventually getting tired of it, but also that they should be able to take it apart in an easy way, so that you can resell them, assemble, disassemble, resell it to a friend, and it can have a second life. The theme of refurbishing already existing structures is very fascinating, is more challenging and perhaps even more exciting than to build from scratch. So I think this is a really important aspect to push as well in terms of redesigning the world, is to improve what already exists in terms of structures. There are so many non-used, non-habited, already built structures. Material science is the new tech. When people invested into the first digital startups, they're now investing into biofabrication companies. Every new material, every new technology invites a designer, invites an artist to create something new. So often the technology really triggers a new generation of aesthetics, a new generation of function. Si nosotros pensamos en una escuela a la que hemos vivido o lo que se denomina comúnmente escuela tradicional, lo que tenemos es pupitres, asignaturas, libros de texto, cuadernos para escribir
cuando nosotros pensamos en una escuela diferente, inevitablemente pensamos en materiales diferentes. Rompamos los muros de la escuela, tal cual podéis ver en este espacio, ¿no? Aquí hemos roto los muros de las aulas. Por ejemplo, ¿por qué no en la escuela obligatoria cine? ¿Por qué no medicina? En estos tiempos que corren, ¿por qué no en la escuela medicina? ¿Por qué no derecho? ¿Por qué no cocina? Porque vemos programas donde los chicos y chicas se vuelcan realmente en aprender a cocinar, en probar de todo. ¿Por qué no cocina? De tal manera que cada peque pueda encontrar aquello en lo que realmente puede fluir, aquello en lo que realmente podría ser excelente. Si en el siglo XIX el nuevo material para la construcción fue el acero y en el siglo XX fue el hormigón, en el siglo XXI el nuevo material para la construcción es la madera. Una nueva madera industrializada, producida a través de sistemas industriales, de tal manera que podamos hacer edificios ecológicos, no solo por su diseño, sino también por su material. Los árboles absorben CO2 cuando están creciendo, no cuando son maduros, ¿no? Por lo tanto, la gestión sostenible de los bosques no solo es necesaria, sino que es fundamental. Hay que reforestar el mundo, hay que plantar millones, billones de árboles. So we're spending a lot of resources, people, time, money on exploring new raw materials and making what we use even better. Wood is one of our most used raw material, and which is a fantastic material. From a form and design perspective, wood is amazing. And then, of course, it's a sustainable and renewable raw material if it's harvested, grown in a sustainable way. But I think we can find lots of new innovative materials as well, close to nature. We don't need to do technical innovations always. We can take an example of water hyacinth. I visited one of our suppliers a couple of years back in Vietnam, where you have water hyacinths growing in the rivers, and it's actually a weed, because the more it grows, the more it clogs up the river. So the water flow gets reduced, which is absolutely not good for the pure water in the rivers. By harvesting these water hyacinths, drying them up in the sun, and then weaving fantastic products of them, I think it's a win-win-win-win-win for all. In our case, we're working with drone pilots, drones fabricators. So we are working together on how to build a drone that is going to really serve what we want to do for construction. So you just imagine a huge dome or huge vault made of fabric. And then you come with your drone to spray what is the flesh of the material, the heavy mortar on it. So, of course, it's not as easy, and we need to really calibrate and have a very precise phasing about which ingredient is going to come first, weight in between layers that we're projecting with a drone that is dry enough. The artificial intelligence, what it allows us is to help in the drone spray trajectory and the drone spray tasks of projecting the mortar. To map the environment, to map the humidity, to map the temperature maps on the surface that is going to be quoted. Another interesting materials are the trees and the leaves. For example, there's a tree in Brazil that is called the angico that have some leaves that can be transformed according to a certain recipe that can create bioplastic sheets. And those bioplastic materials can be used as windows. Bueno, Coalf nace con la vocación de crear una marca de moda que fuera sostenible. Nos pareció que lo más sostenible era no seguir utilizando recursos naturales del planeta y, por lo tanto, el reciclaje era una opción, ¿no? Si éramos capaces de crear esa nueva generación de productos reciclados con la misma calidad, el mismo diseño que los mejores no reciclados. Nosotros reciclamos pues, muchos materiales distintos, y desde botellas de plástico a redes de pesca, café, algodón, lana, neumáticos, ¿no? Con eso, bueno, pues nuestra filosofía es volver a transformar ese residuo otra vez en polímero, en hilo y en tejido, ¿no? Para crear esos nuevos productos, ¿no? Luego hay otro tema que nos obsesiona, que es todo el tema de los microfilamentos. Desgraciadamente, cada vez que lavas la ropa, pues estás lanzando microfilamentos, ¿no? Y los últimos estudios demuestran que casi el 70% de lo que se está encontrando en el océano son fibras. Y son fibras tanto de los materiales sintéticos
poliéster, poliamida, etcétera, como de los materiales naturales, ¿no? Como el algodón, la lana, pero que desgraciadamente tienen tantos químicos, por los tintes, etcétera, que también son dañinos, ¿no? Entonces ahí estamos pues, entrando en proyectos muy interesantes para crear esta nueva generación de filamentos que no suelten microfilamentos al sistema. Plastic is a symbol of an old idea of materials, a toxic one. And we will still depend on this material for the next 10, 15, probably 20 years, but still, there is no need to continuously make more plastic. We made enough. It's out there. Let's retrieve it, let's collect it and give it a new life to bridge the time until we have a new material that can replace it for good. We invented ocean plastic as a premium material to fund our work, but also to make recycling super sexy and attractive, and to fight the production of more new plastic. The nucleus of Palais is the air strategy, based on the fact that every second breath we take is generated by the oceans. We believe that protecting the world's largest ecosystem must be the primary mission of our organization. Air means avoid, intercept, and redesign. Avoid toxic substances like plastic or carbon emissions. Intercept them from nature and give them a new life. And the R stands for redesign and creating completely new materials which are not causing such problems. Every crisis is an opportunity, and with marine plastic pollution, we have proven that you can turn a pollutant like plastic debris into a premium material. That's one of the fundamental issues in all design. Modernity has been obsessed with form and less interested in matter, but materials directly address our imagination, and in my view, images of matter are more emotional than formal ideas. So my suggestion has been to my students to get more interested in materials and matter, things like gravity and tactility. As architects and designers, we are very much designing a world of touch, but we have been taught that architecture and design are visual discipline. Architecture relates us and mediates our relation with the world. They are not just forms, they do things to your body and mind. And that is my view of architecture. As I said earlier, it is a kind of choreography. Modern man is very firmly controlled by rational ideas to the degree that it leads to irrationality. And one of the rational obsessions is order. Of course, we need a certain amount of order in our life and surroundings, but we also need disorder and we need surprises and mysteries. The home has several purposes. Fundamentally, it provides us our intimate and personal space in the world, but it is also a device for social interaction. It is an extension of memory. It is an extension of imagination. I mean, I think the concept of what defines a house, a home, more than a house, in fact, it is very something so important for us humans. And I think there are many concepts that actually has been lost, that there's not one model of home or housing. And I think we tend to think that the model that we are used to is probably the only one that exists in the world. The degree of emotion that is within a built environment is oftentimes neglected, whereas it's probably the most important when you want to provide a quality home or house to clients or to people.
And I think again it has a lot to do with very basic needs, and to go back to the very basic needs that people may have might give us some clues as well to improve current architectures. Je pense que la maison sera de plus en plus ouverte vers le dehors, par les grands médias, par les écrans, bien sûr, mais aussi, même aux autres. Il est inexact de dire que Internet, le numérique, enferme les individus. C'est le contraire. Les gens ont de plus en plus envie de live, ont plus de vie sociale en réalité aujourd'hui, à l'époque d'Internet, qu'autrefois. Les gens sortent plus qu'autrefois, et non pas moins qu'autrefois. Ont le smartphone, c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer des messages, mais en même temps, ils se rencontrent, ils aiment se rencontrer. Il y a les deux. The basic unit in a house is the room. The room is both a physical thing and a mental thing, so that connection between room and our mind is primordial. I drew the section and plan of a summer house for a friend of mine. Here is a lake and then a hill that goes up in the forest. The building has a shape of a semicircle. Here is the living room in order to follow the lake landscape. And the fireplace pushes outside from the wall, and the back wall is glass, which has two consequences. While you sit in front of the fireplace, you can either look at the fire near, or then you can look into the lake through the glass. And particularly in the winter, because there's a forest around. Cuando nosotros llegamos a una casa, un hogar, los espacios están determinados para las distintas actividades. Sin embargo, pensemos en la escuela. La escuela tradicional tiene el pupitre, la mesa, la silla, y ahí pintas, ahí lees, ahí escribes, ahí modelas, ahí diseñas, ahí todo. No tiene ningún sentido. Los espacios determinan las actividades, sobre todo cuando hablamos de la genialidad del ser humano, que es ser creativo. Por tanto, si en una casa entendemos que cada espacio tiene una función, yo quiero que el cole tenga espacios con determinadas funciones. Aprendí de pequeña en una escuela donde todos estábamos unos detrás de otros. Lo más interesante que veía a lo largo del día era el cogote del de delante. Siempre pensaba que aquello no terminaría nunca, las puertas estaban cerradas, nadie entraba ni nadie salía. Y todos y todas teníamos que aprender igual. Ir a la escuela me ponía absolutamente triste. Cuando crecí, fui a la misma universidad, donde el sistema se reproducía una y otra vez. Entonces pensé que las cosas podían ser diferentes. A raíz de todo esto, nació el modelo educativo Educar con 3 Cs. Capacidades, competencias y corazón. Capacidades porque puedes, competencias porque haces, corazón porque quieres. Pero nadie puede hacerlo por separado. Tenemos que trabajar, mirar, pensar y sentir en equipo. Esto nos permite romper las paredes de la escuela que tenía al principio. Esto me permite hacer equipos reales que trabajan de forma concéntrica. Esto me permite cambiar el cuadrado por el círculo. Esto me permite abrir la puerta. Notre humanité est également confrontée avec, à peu près en 2050, 2060, il va y avoir près de 10 milliards d'individus. 10 milliards d'individus sur la planète qu'il va falloir nourrir correctement, loger, soigner, éduquer. Ça implique des changements sans doute très profonds dans l'habitat, l'urbanisme, mais aussi les modes d'alimentation. Donc, si vous voulez,
les défis du XXIe siècle sont considérables parce qu'ils sont planétaires. I think the biggest changes when it comes to designing spaces, homes, workplaces, even cities, will be to address the needs for materials that are not contributing to climate change, to pollution, but also guaranteeing the health for people who use these environments. I think a designer in the future cannot afford anymore to intoxicate somebody who is living in a building or living in an apartment or walking a street in an urban environment. El modelo de ciudad cambia cada 50 años. Internet ha cambiado nuestras vidas, pero no ha cambiado todavía nuestras ciudades. Las ciudades del futuro deben ser como los bosques, deben ser lugares que absorban CO2 en vez de emitir, deben ser lugares que promuevan la vida y la biodiversidad. Por lo tanto, todo aquello que nos podamos imaginar que va a ocurrir en las ciudades, va a ocurrir. Tendremos automóviles sin conductor, que no serán además nuestros, cada vez habrá menos vehículos en las ciudades. Tendremos un Internet de la energía, donde nuestros edificios producirán energía y nos la intercambiaremos. Podremos producir alimentos en invernaderos en la propia ciudad. Tendremos pequeñas industrias que nos imprimirán nuestras bicicletas o los patinetes eléctricos. En el próximo futuro, todos los edificios producirán energía, la consumirán, la almacenarán en baterías, la almacenarán en un automóvil, la compartirán con el edificio de al lado o bien la venderán a la red. We will grow while reducing our total and absolute climate footprint, which includes what you say, of course, in terms of energy efficiency in our operations, at our suppliers, at our stores. It includes investments in renewable energy, again, both in our supply chain, at our industry group, and at our stores. We're definitely considering the vegetation as a material of construction, just for their morphology, their speed of growth, and all those different characteristics. If you want to do like something big, like large surfaces in city centers, not necessarily the little hut, you know, in the countryside, but something that is really in an urban environment, you're not going to do it by hand. It's going to be very hard. So the idea of using a drone to quote, to daub those formworks, those light formworks really come from a very simple idea that I want to do it fast and without the need for really laborious tasks to happen. So in the case of vertical gardens, for example, or creating little forests even on roofs, I think it would be quite easy to put them together. But the real progress and innovation would be on how to take care of those mini forests in the cities. You need to bring a new idea in a delicate way. You can't bring a big change, at once. It needs to be different steps, gentle steps. Everyone needs a little bit of nature, that you don't need to take your car and go far away to find it. You have it like where you live. People are more and more into healthy living. You know, the same as there's been this shift about food, that you want like organic vegetables, you need to take care of yourself. Nous devons impérativement intégrer, incorporer le paradigme écologique dans l'économie. Ça veut dire dans les techniques, dans les modes de circulation, dans les modes d'habitation, dans le design, évidemment. We need to study nature much more deeply and understand natural processes and try to imitate natural processes or accommodate natural processes in our design. For instance, the normal life processes of aging, dying, and disappearance has to become a serious aspect of design. Now we just use things for a moment and then throw them away as if they would disappear. Biology should become one of the
new subjects in architectural or design education. Los niños y las niñas de la ciudad, sobre todo, no conviven con la naturaleza, no conviven con las plantas, no conviven con los animales, no conviven con otros iguales, porque las familias cada vez somos más reducidas, tenemos menos hijos, menos hijas, menos primos, menos iguales diferentes. Desde este enfoque, la escuela pensada para compensar eso que no se da de manera natural, necesita naturaleza, necesita flexibilidad absoluta en los horarios, necesita flexibilidad absoluta en los tiempos y necesita estrategias de aprendizaje alternativas. Esto significa la necesidad de deconstruir la escuela tal y como la tenemos pensada para organizarla o construirla otra vez. Una escuela en la que no existan las asignaturas como están entendidas y en la que no se imparten contenido, sino que se crean contenido. Una escuela obligatoria que le ayuda a cada niño y a cada niña a encontrar su mejor versión. Esto está reñido con la calificación de notas. Esto está reñido con la estructura de una escuela obligatoria que todo el mundo vaya por el mismo sitio. Entiendo que la escuela del siglo XXI es la que se ocupa del ser y no del saber. So you might think that the biggest footprint is in energy and fuel. It's actually not. The biggest footprint is in the raw materials that we use. So that's why coming back to using more sustainable raw materials, new innovative raw materials, finding solutions where you use less raw materials but creating the same function and quality in the product still, that's the biggest effort that we need to do, and I think everyone needs to take very, very seriously. That's why I also believe, personally and from the company as such, is so important to combine sustainability also with the low price agenda. We are, as consumers, quite used to seeing that sustainable products are priced higher. You're asked to pay a premium price for more sustainable products. And that will actually limit the possibilities for us as a population in the world to create the movement we need. Because then we would be dependent on the very, very few rich people on the planet to create the movement. And I don't think that will work. I think we need everyone to be part of the movement. Everyone needs to be able to have products made from more sustainable materials, produced in sustainable ways with respect for nature and the people producing it. And it cannot be a privilege for the rich people to buy with a good conscience. Yo cuando voy a las universidades hablo con la gente joven, lo hablo mucho, ¿no? Y dices, quieren ser muy sostenibles, pero quieren seguir comprando camisetas de 4 euros. Digo, pues mira, esto no es posible. ¿Qué hacemos? Yo, compra menos. Es que no necesitamos 20 camisetas de 4 euros. Lo que hay que hacer es comprar menos y comprar con más calidad, ¿no? Y luego, es verdad, y tienes toda la razón, que lo sostenible es más caro. El coche eléctrico es más caro, la comida orgánica es más cara, porque los procesos son mucho más complicados, ¿no? Compañías como EcoAlf pueden hacer ruido, pero no tienen la fuerza para hacer el cambio. El cambio tiene que venir de los grandes. Los grandes son los que tienen la fuerza para hacer el cambio, pues son los que tienen el volumen, son los que tienen los medios, son los que tienen los recursos. Ser sostenible no es utilizar un tejido sostenible. O sea, tienes que repasar todo el modelo económico que hay detrás de tu compañía, ¿no? Y al final la moda vive en un modelo que es el compro tiro, una moda nueva cada jueves, descuento, Black Friday, promoción, que es un desastre. Entonces da igual que tú utilices un tejido sostenible, es que es el modelo económico que está detrás, el que no es sostenible está creando todo este daño, ¿no? Pero claro, cambiar el modelo sostenible de una industria que es muy, bueno, pues que es muy rentable como está montada, ¿no? Pues es muy complicado, ¿no? Renunciar a hacer Black Friday, pues es un esfuerzo. A no hacer promociones, pues es un esfuerzo. Bueno, tienes que empezar a renunciar a cosas para que todo eso tenga sentido. And what we've decided is that everything that we create should meet up to what we call the 5 dimensions of democratic design. And for us that is function, it is form, it is sustainability, it is low price, and it's quality. And for everyone working with product development at IKEA, those 5 are holy. We don't put the product on the market if it fails on one of those. I think designers should really understand themselves as a collaboration manager within an organization that can inspire people to change the way they're thinking, to change the culture of a brand, to change the culture of a big corporation. From an old idea of exploitation, fast production, and limited responsibility to a new culture of collaboration and full responsibility.
purpose. When we started Palais, we said that we want to make purpose the new luxury. That we feel that the true value of a material, of a product, should be its impact. El 70% de la basura no está en superficie, está en el fondo del mar, ¿no? Cuando una botella de plástico no tiene tapón, se llena de agua, se hunde, ¿no? Una lata de aluminio se hunde. Eso lo sacamos a través de los pescadores de pesca de arrastre. Nosotros trabajamos con 3.500 pescadores de la costa de España que recogen esa basura cada día, toda la basura que se les queda atrapada en las redes, que antes la volvieron a tirar al mar, ahora la ponen en un pequeño contenedor en los barcos y lo bajan a los puertos, donde tenemos contenedores grandes. Esos contenedores grandes los recogemos cada semana, los llevamos a 7 plantas de categorización y separamos la basura, porque hay botellas de plástico, latas de aluminio, una zapatilla, polipropileno, una botella de vidrio. Hoy en día estamos reciclando el 72% de toda la basura que sale del fondo del mar. O sea, el 72% de la basura vuelve a entrar en el sistema y nosotros nos quedamos con las botellas de plástico, que es aproximadamente de PET, que es el 12%, que convertimos en escama, polímero, hilo, tejido, y luego ya lo convertimos en producto. Y todo hecho en España, porque Ecoal nunca mueve la basura. La basura la sacamos aquí y hacemos hasta el producto final aquí. Si reciclamos el algodón en Portugal, entonces hacemos hasta la camiseta final en Portugal. Si reciclamos el café en Taiwán, hacemos hasta las prendas de un café en Taiwán. Hasta ahora hemos tenido grandes empresas que eran capaces de producir objetos para todos, pero ahora con las impresoras 3D, con la industria personalizada, podemos producir objetos para nosotros o para nuestra comunidad en casa, en nuestras casas o en pequeños talleres en los bajos de nuestros edificios. Desde nuestro instituto y también con nuestros socios y amigos trabajamos para poder desarrollar esta idea de crear proyectos de código libre, crear proyectos compartidos que permitan empoderar a las comunidades, a las personas para realmente hacerlos más fuertes y ser todos más libres. Ser 100% sostenibles quiere decir ser autosuficientes. Para construir ciudades autosuficientes debemos poner a las personas en el centro del proyecto. La visión sería que las personas puedan producir en la escala de la ciudad alimentos, energía y cosas, mientras están conectados en la escala del planeta con redes de información, con redes de conocimiento, redes económicas y redes sociales. Si somos capaces de producir localmente mientras estamos conectados globalmente, podemos crear una red de personas conectadas, productivas, y desarrollar una visión de un mundo en red donde personas libres son capaces de colaborar y crear un modo de vida a partir de un modelo distribuido. Estamos pasando de una sociedad donde hay productores y consumidores a una sociedad donde hay gente que innova y gente que comparte, ¿no? Cuanto más compartamos, cuanto más intercambiamos con personas de nuestro entorno, en realidad seremos más fuertes, ¿no? Porque dependeremos menos de los recursos exteriores. Más que pensar en ciudades con centros y periferia, lo que tenemos que hacer es que todos seamos centros de nuestra propia vida. En esa búsqueda de plenitud necesitamos entender muy bien cuál es el objetivo de esta escuela, cuál es el objetivo de esta formación, cuál es el objetivo de entender que la escuela debe transformar el mundo. No estamos para cualquier cosa, porque ahora mismo la información está al alcance de todo el mundo, pero no la educación al alcance de todo el mundo. La infancia es la materia prima más valiosa del planeta Tierra, con muchísima diferencia. El futuro del planeta viene de la mano del futuro de la educación. Il y a un autre paradigme qui me paraît capital, c'est le paradigme de l'éducation et de la culture. Nous devons inventer un monde durable. Mais un monde durable, un monde équilibré, c'est aussi quelque chose qui se rapporte aux individus. On ne doit pas simplement protéger la nature. Je pense que l'idéal humaniste, c'est de créer un monde meilleur. Un monde meilleur, ça implique des vies meilleures. Une vie meilleure, c'est-à-dire une vie plus riche. Il y a une tâche peut-être encore plus difficile. C'est comment rendre la vie plus belle.
Et ça, c'est pas l'écologie, c'est pas l'impératif écologique qui réglera ce problème-là. C'est notre rapport à l'éducation, notre rapport à la culture. All objects, all architectural entities, they they condition our physical behavior, but they also condition our mind, our images and dreams and feelings. I think that as designers we need to become more sensitive to the little man, the unknown user, and this calls for empathy. Empathy should become one of the new subject matters taught in design and architecture schools. Tenemos que rediseñar el mundo y hacerlo mejor. Y además tenemos que hacerlo todos juntos, ¿no? Yo creo que viene un momento de que tenemos que colaborar todos. Y además estamos en unos años en los que hay que ir mucho más rápido, porque esto realmente el deterioro está produciendo a una velocidad enorme. Je crois l'erreur profonde des disciples de la décroissance, c'est d'une certaine manière de diaboliser la science, le courant du progrès technoscientifique. Je pense exactement le contraire. Je pense qu'il faut l'accélérer. El gran reto de los próximos años es reinventar el mundo, transformar la economía industrial que de alguna manera está obsoleta y que está destruyendo el mundo donde vivimos. Para que ello sea posible hacen falta liderazgos, ¿no? Liderazgos culturales, liderazgos políticos, también económicos. So I think to redesign the world and make it better, we really need to not have only designers, but designers, makers working with politics, working with other disciplines. I don't think designers are at the center. I think they are part of a chain of people that needs to happen. I totally think that we could use design as a vehicle for making people's lives better. We've had the vision of creating a better everyday life for the many. I think the beautiful thing about mankind is that we can do everything we can imagine. We have proven that point. We are able to destroy a perfect blue planet that worked so well without us. We were able to defeat animals that were better equipped than we are, that had millions of years of research and development of evolution. So yes, I believe that we can redesign our society, we can redesign our economy in the way that we can coexist with nature. We believe that the complex challenges we are facing today can only be solved through collaboration, creativity, and eco-innovation. The design community has an important role to play because without turning these new materials into symbols of change, into innovative products that are attractive, that create a lot of buzz, we can't speed up the material revolution fast enough. And we need to, because we are running out of time. 10 years is the ultimate deadline to turn our economy around and to make ecology the backbone of our business affairs. Design will be increasingly important. We are humans because of the evolution of our designs. From the first stone tool to the computerized world, that's in that evolution, the evolution of humanity is parallel with the evolution of human tools.
Thank you.